الإمام الصنعاني قال الحديث لا تقوم، حديث ضعيف يعني. يبقى ده رأي الإمام أبو حنيفة أن الحر يقتص بالعدل إلا إذا كان سيدا. ذهب الأئمة الثلاثة as you mentioned إلى أنه لا يقال حر بعبد مطلقا، واستدلوا بالآية الحر بالحر والنفس بالنفس as was clarified. ثالثا في ثبوت القصاص في الأطراف. احنا قلنا الأطراف حاجة ما دون النفس، وده يسمى الايه؟ لو إذا لم يدفع القصاص يبقى هيسمى الأرش، يسمى الايه؟ الأرش. قال شيخ الإسلام القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والعلماء قيدوا جواز القصاص بما دون النفس بثلاثة شروط. So according to Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy with him, that there are three conditions. Three conditions if we want, if the al-qisas, if the qisas to be applied or to be executed in some injury or any punishment lower than the killing, right? So الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. So there is a determined space or a determined frame for the part which was killed. For example, whether it is the palm or whether it is according to or up to the elbow, you know. So there is exact space or there is distinction between the parts, the bodily limbs. Next, تماثل العضوين في الاسم وفي الموضع. So if a person damage the eye of another Muslim or another person, so the same eye, it is right, it is fair, no problem with his eye, right? So I can a straight or right or fair eye, يعني واحد عنده العين صحيح, is not to be taken or damaged as انقصاص for the damaged eye. يعني واحد اصلا كفيف, يبقى لازم لشروط تطبيق هذا القصاص فيما دون النفس لابد من استيفاء هذه. These three conditions are to be fulfilled first. So if there is difficulty in fulfilling these three conditions, so al-qisas is not to be applied, right? Is not to be, cannot be implemented, but it can be pay the person or the criminal or the offender is to pay money, which is called indemnity or arsh, ta'wid, compensation, right? You know. The third condition استواؤهما في الصحة والكمال. So as الاسم والموضع, الاسم I for the I, the air for the air, so it cannot be the air for the I or vice versa, and also الصحة. So reference the health of the status, the healthy status of this bodily limb. الحديث الرابع, الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب وهو مختلف في سماعه, وعلى هذا فالحديث منقطع, ولكن يعني please note وعلى فرض صحته, شوف هنا الشيخ البسام بيقول وعلى فرض صحته يمكن حمله على قتل السيد الطاغي المستبد تعزيرا من ولي الأمر, ولذا قال قتلناه. So if the hadith, if we can يعني carry or consider this hadith as sahih, so how can we deduce the legal rulings from this hadith and from the statement of the Prophet من قتل عبدا قتلناه? So according to Sheikh al-Bassam, he says that على قتل السيد الباغي السيد الطاغي المستبد, right? So if he is a master and he is a dictator or a tyrannical tyrant master, and he unjustly kills his slave, so he is to be killed. لأنه قتله ظلما أو طغيانا. العلماء متفقين على القصاص في الأطراف سواء حر أو عبد. Right. اختلفوا في القتل. Right. Very good. فدي طريقة شرح الشيخ البسام
لكن انا عايز اتكلم على يعني ان هو بيتكلم عن درجه الحديث وما يؤخذ من الحديث، وبيذكر اختلاف العلماء في ايه؟ آراء العلماء في حول يعني الفاظ الحديث. Reference إلى حديث as we in the last lecture already handled and covered the first two hadith. So reference regarding the third hadith which was narrated by Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. The first issues to be judged in the day of resurrection or the day of judgment is blood, or is the life or the death and life. يعني الدماء، الدم اللي هي life، حياة الإنسان، right؟ فطبعا this hadith is agreed upon by البخاري ومسلم، narrated by البخاري ومسلم. So this hadith. So you note لم يذكر درجة الحديث، يعني الحديث طبعا متفق عليه. So no يعني no speaking or no any speech after the classification or the authenticity of البخاري ومسلم. مفردات الحديث، ما يؤخذ من الحديث. في الحديث عظم شأن دم الإنسان. So the life or the blood of a human being is sacred and violable in Islam. So this is something يعني very يعني great and the Sharia, Islamic Sharia, consider that the greatness or the sacredness of the life of human being. فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره. So it is greater than other مظالم or other issues at the day of judgment. قال ابن دقيق العيد فيه تعظيم أمر الدماء فإن البداءة تكون بالأهم وهي حقيقة بذلك. فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. So after the major sins من أكبر الكبائر طبعا الإشراك بالله to associate a partner beside Allah سبحانه وتعالى in worship الإشراك بالله. and next يعني killing and taking the life of Muslim is after or the lower after the الإشراك بالله. إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء. يعني يؤخذ من الحديث أيضا the hadith provides an evidence for on the day of judgment, the day of the recompense or accountability on the day of resurrection, right, and judgment. هذا الحديث لا ينافي ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته. and أول ما يقضى بين الناس في الدماء. This is reference or regarding to the issues or the affairs of people regarding each other. So حقوق المخلوقين, the rights of the people. But حديث أول ما يحاسب عليه العبد, the first thing which a Muslim or a believer will be accounted before Allah subhanahu wa ta'ala will held accountable on the day of judgment is as-salah, prayer. This is according to the rights of Allah between the worshipper, al-abd, or the believer, and his creator, Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أول ما يقضى بين الناس في الدماء, this is according to reference the rights of the people. So there is no contradiction between the two ahadith, right? رابعا يؤخذ يعني طبعا الكتاب يعني المصنف او الشرح ملاحظ ان هو شرح طبعا هو جاي من كذا يعني هو الشيخ البسام جزاه الله خيرا ان هو بيدي الخلاصه بتاع الحديث، ويعني لاحظ ان هو احيانا بيجيب اراء كثير من العلماء من كتب مختلفه.
أو من مراجع مختلفة. في الحديث وجوب الحذر من حقوق العباد. So الحديث is to a person is it a warning that the rights, so to be serious, the seriousness of the Islamic Sharia references the rights of العباد لئلا تلحق المسلم عاقبتها في ذلك الموقف العظيم. So this hadith is a warning. أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة في الدماء. So الحديث يعني إيه؟ بيحث الناس على عظم هذا الأمر يوم القيامة، تذكير بيوم القيامة. And you know that nowadays it is very easy to be the life of a person is to be king. Well, especially in Egypt, you know that the shedding all over the country because of anarchy, فوضى, what is called after the revolution. So this, according to the Islamic Sharia, this what happened, what is going on, it contradicting the Islamic law. It is very crucial and dangerous for Muslims to not care, don't care about life, don't care about blood of the people to be shed very in this easy or this easily simple way. أنه على القضاة والمحاكم العناية بأمر القضايا قط وجعل الأهمية لها. So this is also very important. The judges or the president or the ministers of justice to if they apply the Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala says ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. So if we want to stop the bloodshedding in Egypt, they have to follow and refer to consult the Sharia. They will find the solution for this problem. Right? الشيخ البسام يقول وهذه محاكم المملكة العربية السعودية أيدها الله تعالى فإن قضايا القتل والرجم والقطع لا تنفذ حتى تمر على 3 هيئات قضائية. to be because the Prophet صلى الله عليه وسلم says إدراء الحدود بالشبهات. So if there is any slight degree of doubt, so the had mustn't be applied, mustn't be implemented. إدراء الحدود to stop implementing الحدود or the prescribed punishment. If there is a slight degree of doubt, right? So for this point, Sheikh Bassam feedback. So this is the how we can handle and cover the hadith. The next hadith and the last hadith, which is inshallah we will handle this hadith, and I will give you also the hadith which we will have to study in this semester, and we'll give you some examples of questions which you will have in the exam inshallah. Don't worry. لكن طبعا يقدر ان هو لو تقدروا انتوا تذاكروا الكتاب كله، كتاب الجنايات خاصة العربي، حتى لو في العربي هيكون كويس يعني. المفروض دايما نطلع بكلام كويس، بس بتحصل دايما مشكلة ان حد الدكتور يمشي الترم يوقف، هي دي هو طبعا الترم وقف او انتوا خدتوا الماتيريالز. احنا والله انا فاكر ان احنا في سنة مستنيين في الكلية الدكتور جاب محاضرة واحدة بس واعطانا المرجع، لان احنا قلت ان احنا ايه، طبعا احيانا في ظروف بتكون صعبه، انا طبعا بعتذر، انا عن نفسي اضيع عندي امتحانات، لكن دلوقتي اوريدي معاكم المرجع ومعاكم عرفتوا ازاي الميثودولوجي، ازاي هنتناول الاحاديث الاحكام. هيبقى جاست حضرتك نزلت قاموس ولا ما نزلتيش؟ لا انا ما نزلتش قاموس لسه، بس قاموس المورد عربي انجليزي. لا مش منزله. طبعا المفروض بالنسبه للبرزنتيشن I have to give you some feedback. اولا حضرتك طبعا بتذكري انا today انا هتكلم عن كذا حديث كذا، والحديث ده هيستغرق how many minutes you will take in this presentation, 5 minutes, 10 minutes, because when addressing the non-Muslims, because you study these Islamic topics in English
to address non-Muslims. It is supposed that you address non-Muslims or European foreigner or European people. So they have culture in speech. They have policy or strategy to how to address your audience. So I have to firstly to introduce myself. Next, to inform them, to keep them informed firstly about the topic which I will handle or tackle in this presentation. Thirdly, I have to give them the minutes or the time, because it is not khutbah, and this is different according to non-Muslims or the non-Arab, to make the presentation easily for understanding. So I have to follow these steps. And then at the end, I have to summarize what I presented or introduces of hadith. And at the end, I can ask them, do you have any question? Do you have any inquiry? So I hope you download this, you write down these rules, how to make presentation. So have you introduce yourself? You have to give the time. You have to finally summarize your presentation or hadith or topic, and eventually or at the end you have to ask them if you have any misconception, they have any confusion, they have any inquiry, if they have any feedback or comment, no problem. It is something welcome for any criticism or for any comments or in your presentation. And I hope some colleagues attend the lecture to can take some comments on your presentation, and another colleague can, but يعني I see. Alhamdulillah. Inshallah, I hope inshallah next semesters the matter be better inshallah. طيب حديث عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب. So it is on the authority of Umar ibn Khattab, may Allah radiallahu anhu, may Allah be pleased with him. He said, I hear the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, peace and blessings of Allah be upon him, saying, يقول لا يقاد الوالد بالولد. A father, the father isn't to be killed for qisas or in qisas, in killing his offspring, or his child or children, right? This hadith was narrated by Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Majah, and was ranked as Sahih, classified as authentic by Ibn al-Jarud, al-Bayhaqi, and At-Tirmidhi said that this hadith is muttarib or disordered, right? لا يقاد الوالد بالولد. If you note in translation, I said the father or a father isn't to be killed in qisas by killing his offspring. أنا ما قلتش هنا لا يقاد الوالد بالولد by the son. طبعا هيدخل في الولد. الكلمة الولد according to the Islamic terms الولد يطلق على whether male or female, whether son or daughter. So it is wrong to translate translate al-walad by son, because the hadith there will be some different meaning. In this case, does not cover the general or the comprehensive meaning of al-walad. If you note darajat al-hadith, because this hadith was not narrated by Bukhari Muslim, so Sheikh al-Bassam gave the rank or the classification of the hadith, and he said that hadith sahih. Okay, so I will leave you to read these comments. مفردات الحديث, the vocabulary of the hadith. لا يقال قال الأمير القاتل بالمقتول قتله به قودا.
والقود لغة القصاص. So this is another term. وقتل القاتل بدل القتيل وسمي قودا. يبقى القصاص أن يقتل القاتل بدل يعني in return مقابل إن هو إيه the murder or the kill. وسمي قودا لأنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه. لأنه يقاد يعني يقاد tied to be tied or to be tied you know يقاد أو يربط right. so سمي قودا لأن طبعا أكيد طبعا واحد ينفذ في الحكم فمش هيقدر عليه فلهذا سمي إيه إن أنا أرجع لل deviations to refer to or consult to refer to the deviations of the Arabic language. This will keep me understand the term rightly or properly. ما يؤخذ من الحديث. Some legal rulings and lessons can be deduced from this hadith. I hope you to develop your language by speaking. But inshallah, next semesters in our presentation, inshallah, it will be in English. You have the time. I think you have more than 2 weeks. But I don't know why you not prepared your presentation in English. Sorry. I think you are graduate also. أدبي. أدبي. يعني لغات برضه. No problem. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أن الوالد لا يقاد بولده. This is according to the explicit meaning of the hadith. ظاهر أو منطوق الحديث. صريح الحديث. ذلك أن الولد جزء من والده. الولد جزء من إيه؟ من والده. The child or the offspring is considered as a part of flesh of the flesh of the father. وولد ولده. هذا يستفاد ولد الولد the son of the son or the son or the child the children the offspring of the offspring the children of the children or the son or daughters of the father. وإن نزل so even descending وإن نزل من أولاد البنين of the children of the son and the daughter children. والأم والأب في هذا سواء. يبقى لا يقاد الوالد بولده. الوالد include the father and the mother, right? والولد includes the son or daughter, right? Yeah, or the offspring وإن نزل and the father and mother even ascending يعني وإن علو even ascending ده مصطلح even ascending هنا even descending. You understand? Okay. وإن نزلوا والأم والأب في هذا سواء وكذا الأجداد grandfathers or grandmothers وإن علوا even here ascending. هل فهم؟ والجدات وإن علون من الأب والأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الإيه؟ يبقى ده according to the majority of the view of the majority of scholars, right? Who suspend or stop, cancel the punishment or قصاص for killing if a father kills his offspring. هذا مذهب ثانيا هذا مذهب الأئمة الثلاثة. So this is the point of view of the three imams أبو حنيفة الشافعي and أحمد وقال به عمر ابن الخطاب وربيعة الرأي والثوري والأوزاعي وإسحاق. يبقى رأي الأئمة الثلاثة وهؤلاء العلماء أن الوالد لا يقاد بالولد. ثالثا أما الإمام مالك فيقول إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به.
So if a father forcefully kept his child sleeping, and then deliberately and out of mercy slaughter him, so he is to be killed for this. Because لا يقاد الوالد بالولد. الوالد out of mercy, or his heart full of mercy and passion and love for his offspring. So it is very, very rare to find a father who kills his offspring or children, especially in some cases. If it happens, so the father is not to be killed. But vice versa, لو حصل إن الولد هو الذي قتل أباه، أو البنت هي التي قتلت أمها، أو قتلت أباه، أو الولد قتل أمه. So the children is to be killed for killing his father or mother. العلماء لهم مغزى or cause the what is the wisdom behind the implementing al-qisas for the children of the offspring who kill the children or the son or the daughter who kill their parents. So the qisas is to be implemented on them. Because if a child, a son or daughter, kills one of his parents, whether his father or mother, it will be out of beneficial or personal benefit. You know, for example, money or inheritance. Right? لكن الوالد غالبا لا يقتل، لو قتل، لو حصل أنه لا يقتل ولده لمنفعة. لا يقتل ولده لمنفعة، لأنه هو الولد هيورث من ابنه لن يرث. Right? إلا in some cases, but لكن الغالب, the general case or the common case, that situation is that the father does not kill his child for money or for personal benefits, as will be shown ahead. So this is the view of Imam Malik. If he forcibly or out of mercy kept his child sleeping and then slaughtering, so he is to be killed in qisas. رابعا دليل الجمهور, the evidence or the proof of the majority of scholars. هذا الحديث قال ابن عبد البر هو حديث مشهور. This is a well-known hadith. Is a well or a famous hadith according to the scholars of Al-Hijaz and Al-Iraq. مستفيض عندهم. So it is repeatedly narrated and famously repeated or narrated among these scholars. يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا. فهما الإسناد المتن بتاع الحديث مشهور acting upon العمل بهذا الحديث so also مشهور بين علماء الحجاز والعراق. The five legal rulings or lessons deduced from this hadith. أما الوالد فيقتص منه الولد فيقتص منه لوالده. Right? سواء كان أبا أو أما إذا قتله طبقا للنصوص، لأن النص الخاص لم يخرج من حكم النصوص أو لم يخرج من حكم النصوص إلا الوالد فقط. And this is one of the rules of أصول الفقه. نحن بنمسك النص and try to handle and to study and to analyze the very single letter of the text or the wording of the hadith. لا يقاد الوالد بولده. في عندنا منطوق الحديث وفي عندنا مفهوم الحديث وفي عندنا التي تفيد الحصر والقصر وفي عندنا مفهوم المخالفة way of divergence. يعني مفهوم المخالفة في آيات كثيرة جدا. يعني مفهوم المخالفة معتبر دليل من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه يؤخذ به ويعمل به. مفهوم المخالفة
لا يقاد. مثلا احنا خدنا في